Hello, welcome. Great to see you. Shabbat Shalom. שחזרת בי נשמתי בחמלה, מודה אני לפניך, רוח חי וקיים. שחזרת בי נשמתי בחמלה, רבה אמונתך, רבה אמונתך, רבה אמונתך, רבה אמונתך, מודה אני לפניך, רוח חי וקיים. שחזרת בי נשמתי בחמלה, מודה אני לפניך, רוח חי וקיים. שחזרת בי נשמתי בחמלה, רבה אמונתך, רבה אמונתך, רבה אמונתך, רבה אמונתך. Boker Tov, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Welcome, Parsha Bechukotai. It's also Memorial Day weekend, and it's also 1 week before Shavuot. So we come to Shabbat, we take a collective deep breath as we start our services this morning with Ma Tovu, reflecting on really the beauty and the warmth of a tight-knit community. We're on page 192. Ma Tovu Elohecha Yaakov, Mishkanatecha Yisrael, V'ani Barov Chastacha Vo Beitecha, Eshtachavel Ehecha Katshecha, V'yiratecha, Adonai Ahavti Ma'on Beitecha, Umakon Mishkan Kevodecha, V'ani Eshtachavel V'echra, Evracha Lefnei Adonai Osi, V'ani Tefilati Lecha, Adonai Et Ratzon, Elohim Barov Chastacha, Aneni Be'emet Tishacha. And before we start the daily miracles, we always pause for a moment and focus on our own bodies and the internalities of our own bodies, being thankful for every bit of intricacies that lead to the health that allows us to be here today. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher yatzar et ha'adam b'chachma, u'v'rei bo nekavim nekavim, chalolim chalolihim,
גלוי וידוע לפני כיסא כבודך שאם יפתח אחד מהם או יסתם אחד מהם אי אפשר להתקיים עולמו לפניך. ברוך אתה אדוני רופא כל בשר ומפליא לעשות. Amen. We turn the page 196 for Elohai Neshama. אלוהי נשמה שנתת בי טהורה היא. אלוהי נשמה שנתת בי טהורה היא. אלוהי נשמה שנתת בי טהורה, טהורה היא. אלוהי נשמה שנתת בי טהורה היא. אלוהי נשמה שנתת בי טהורה היא. אלוהי נשמה שנתת בי טהורה, טהורה היא. אלוהי נשמה שנתת בי טהורה היא. I offer thanks to you, Adonai, my God, and God of my ancestors, source of all creation, sovereign of all souls. Praised are you, Adonai, in whose hand is every living soul and the breath of humankind. Baruch atah Adonai, asher beyado nefesh kol chai, beruach kol basar ish. Amen. We turn to 198 for the daily miracles. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, who has given the mind the ability to distinguish day from night. Amen. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, who opens the eyes of the blind. Amen. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, who frees the captive. Amen. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, who lifts up the fallen. Amen. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, who stretches the earth over the water. Amen. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, who strengthens our steps. Amen. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, who clothes the naked. Amen. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, who gives strength to the weary. Amen. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, who removes sleep from the eyes, slumber from the eyelids. Amen. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, who has made me in the image of God. Amen. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, who has made me free. Amen. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, who has made me a Jew. Amen. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, who girds Israel with strength. Amen. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, who crowns Israel with splendor. Amen. We turn for the blessing of the study of Torah, acknowledging and internalizing that we, each and every day, is an opportunity to learn more about ourselves and the world around us. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kitshanu b'mitzvot v'tivanu la'asok b'divrei Torah. O Adonai our God, let the words of Torah be sweet in our mouths and the mouths of your people Israel, so that we, our descendants, and the descendants of all your people Israel, may know you by studying your Torah for its own sake. Baruch atah Adonai hamelamed Torah le'amo Yisrael. Amen. Please join me on page 206 in English. These are things that are limitless, of which a person enjoys the fruit of the world, while the principle remains in the world to come. They are honoring one's parents, engaging in deeds of compassion, arriving early for study, morning and evening, dealing graciously with guests, visiting the sick, providing for the wedding couple, accompanying the dead for burial, being devoted in prayer and making peace among people,
but the study of Torah encompasses them all. We turn our Siddurim to page 212 for Baruch She'amar. Baruch She'amar v'haya ha'olam Baruch Hu Baruch Shemo Baruch Chaseh Bereshit Baruch Omer Ve'oseh Baruch Gozer U'Mekayem Baruch Merachem Al Haaretz Baruch Merachem Al Habriot Baruch Meshalem Sachar Tov Lireav Baruch La'ad V'Kayam Lanetzach Baruch Bodeh U'Matzil Baruch Hu Baruch Shemo Hay Alay Alay 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 With songs of praise we extol you and proclaim your sovereignty, for you are the source of life in the universe. One God, life of the universe, praised and glorious ruler, your name is eternal. Baruch atah Adonai melech me'olam batishbachot. Amen. We turn to 214 for Mizmor Shir. Mizmor, Mizmor Shir, Shir leyom HaShabbat. 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 Mizmor Shir, Shir leyom HaShabbat. Mizmor Shir, Shir leyom HaShabbat. Mizmor, Mizmor Shir, Shir leyom HaShabbat. Mizmor, Mizmor Shir, Shir leyom HaShabbat. Mizmor Shir, Shir leyom HaShabbat. Mizmor Shir, Shir leyom HaShabbat. We turn to 215 for Ashrei. Ashrei yoshvei b'tzecha od yehalelucha selah. Ashrei yoshvei b'tzecha od yehalelucha selah. Ashrei, Ashrei yoshvei b'tzecha od yehallelu, od yehalelucha selah. Ashrei yoshvei b'tzecha od yehalelucha selah. Ashrei yoshvei b'tzecha od yehalelucha selah. Ashrei, Ashrei yoshvei b'tzecha od yehallelu, od yehalelucha selah. Ashrei, Ashrei yoshvei b'tzecha od yehallelu.
ללבירה ממך, לחי המלך ברבה שמך, לעולם ועד. בכל ימיו וחייך, והללה שמך לעולם ועד. גדול אדוני מעולם מאוד, גלי תהילתו אין חקר. דור לדור ישבח מעשיך, וגבורותיך יגידו. הדר כבוד הודך, ודיבר נפלתך עשיך. בזוז נורותיך יאמרו, וגדולתך אספרנה. זכר רב טובך יביעו, וצדקך ירננו. חנון ברחום אדוני, ערך אפיים וגדול חסד. טוב אדוני לעכו, ורחמיו על כל מעשיו. יודוך אדוני כל מעשיך, וחסידיך יברכוך. כבוד מלכותך יאמרו, וגבורתך ידברו. להודיע לבני האדם גבורותיו, וכבוד אדם מלכותו. מלכותך מלכות כל עולמים, ומשלתך בכל דור ודור. סומך אדוני לכל הנופלים, וזוקף לכל הכפופים. הנה כה אליך יסברו, ואתה נותן להם את אכלם ביתו. פותח את ידיך, ומשביע לכל חי רצון. צדיק אדוני בכל דרכיו, וחסיד בכל מעשיו. קרוב אדוני לכל קוראיו, לכל אשר יקראוהו באמת. רצון יראיו יעשה, ואת שבתם ישמע ויושיעם. שומע אדוני את כואביו, ואת קרשיים ישמיד. תהילת אדוני ידבר פיhi, ויברך כל בשר שם קדשו לעולם ועד. ואנחנו נברך יה, מעתה ועד עולם, הללויה. Hallelujah on 218. הללויה בקודשה, הללויה בקיע עוזו, הללויה בגבורותיו, הללויה כרגונו. כל הנשמה תהלליה, הללויה, הללויה. כל הנשמה תהלליה, הללויה, הללויה. הללויה בתקע שופר, הללויה בנבל וכינור, הללויה בצוף ומחור, הללויה במינים ועוגב. כל הנשמה תהלליה, הללויה, הללויה. כל הנשמה תהלליה, הללויה, הללויה. הללויה בצלצלי שמה, הללויה בצלצלי תרועה, הללויה בצלצלי שמה, הללויה בצלצלי תרועה. כל הנשמה תהלליה, הללויה, הללויה. כל הנשמה תהלליה, הללויה, הללויה. נשמת כל חי תברך את שמך אדוני אלוהינו, ורוח כל בשר תבער בתרמם זכרך מלכנו תמיד. We turn the page for Ilufinu on 220. אילופינו מלא שירה קיים, אוי לשוננו רינה, בידינו פרוסות כנשרי שמיים, ורגלינו קלות כילות. אילופינו מלא שירה קיים, אוי לשוננו רינה, בידינו פרוסות כנשרי שמיים, ורגלינו קלות כילות. הנה
שמיים ורגלינו קלות כילות ופינו מלא שירה קיים ולשוננו רינה וידינו פרוסות כנשרי שמיים ורגלינו קלות כילות. For every mouth will acknowledge you, and every tongue pledge homage to you. Every knee bend in your presence, every upright person shall bow before you. Every heart will revere you, and every innermost thought will sing to your name. And David said, let all my bones exclaim, who is like you, Adonai? As David continues, bless Adonai, O my soul, and let my inner being praise your holy name. Ha'el b'tatu motu zacha, hagedol b'kavod shemacha, hagibor lanetzach v'narab v'nartacha, hamelech ha'yoshev al kisei ram v'nisaha. We're on 222 for Shochenad. שוכן עד מרום וקדוש שמו וכתוב רננו צדיקים באדוני לישרים נבל תהילה בפי ישרים תתהלל ובדברי צדיקים תתברך ולשון חסידים תתרומם ובקרב קדושים תתקדש ובמקלות ריבות עמך בית ישראל ברינה יתבר שמך מלכנו בכל דור ודור ישתבח שמך לעד מלכנו האל המלך הגדול והקדוש בשמיים ובארץ כי לך נאה אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו באמותינו שהושבחה אלה בזמרה עוז ממשלה נצח גדולה גבורה תהילה ותפארת קדושה ומלכות ברכות והודאות מעתה ועד עולם ברוך אתה אדוני אל מלך גדול בתשבחות אל ההודעות אדון הנפלאות הבוחר בשירי זמרה מלך מלכי העולמים. We continue with Chatzi Kaddish on page 224. יתגדל ויתקדש שמי רבי בעלמא יברך חירותי וימליך מלכותי בחייכון וביומכון ובחיי דכל בית ישראל בעגלה ובזמן קריב ואמרו אמן. יהי שמי רבא מבורך לעולם ולעולמי עלמיה יתברך יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי דקדושה בריחו לעילה מן כל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה תמירן בהמה ואמרו אמן. Please rise for Baruch Hu on page 226. baruch hu et Adonai המבורך ברוך Adonai המבורך לעולם ועד המבורך לעולם ועד. You may be seated. We continue on page 228. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, yotzer or u'v'rachos echos shalom u'v'rei et ha'kohol.
תמיד, לארץ ולעדרים, עליה ברחמים. ובטובו מחדש בכל יום תמיד, מעשה בראשית. מה רבו מעשיך אדוני כולם, בחוכמה עשית. מלאה הארץ קניינך, קניינך החדש על ציון תאיר, ונזכה כולנו מהרה לאורו. חדש על ציון תאיר, ונזכה כולנו מהרה לאורו. ברוך אתה אדוני יוצר המאורות. Amen. We turn to page 230 for Ahava Rabbah, the chapter of deep love. And we focus on a world that is lacking love. And so we come to this paragraph once a week and we close our eyes, we meditate, we pray on what it would mean if we could increase our love for ourselves, our love for those around us, our love for those who are different, just a little bit more every week. Ahava Rabbah on page 230. Ahava Rabbah avtanu Adonai Eloheinu chemah gedola v'yiterachem nata aleinu ba'avor avotenu v'imatenu Shabbat becha v'tamidem chukei chayim ten techanenu tamidenu hamerachem rachem aleinu v'ten b'leibenu lahavinu lahaskil ulishma lilmod ulilamed ulishmor ulasod kayem et kol divrei Talmud Toratecha b'ahavaha. Enlighten our eyes with your Torah. Focus our mind on your mitzvot. Unite our hearts in love and reverence for your name. Then we will never feel shame, never deserve rebuke, and never stumble. Having trusted in your great and awesome holiness, we shall celebrate your salvation with joy. Gather us in peace from the four corners of the earth and lead us upright to our land. For you, God, work wonders. You chose us. Truly, you drew us near to your great name that we might acknowledge you, declaring you one in love. Baruch atah Adonai habocher ba'amo Yisrael b'ahava. Amen. We turn to 232 for Shema. Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. We continue on page 234. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך, והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבבך, ושיננתם לבניך ודיברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך והיו לטוטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. We continue in English, middle of page 236. Adonai said to Moses as follows, "Speak to the Israelite people and instruct them to make for themselves fringes
on the corners of their garments throughout the ages. Let them attach a cord of blue to the fringe at each corner. That shall be your fringe. Look at it and recall all the commandments of Adonai and observe them, so you do not follow your heart and eyes in your lustful urge. למען תזכרו ועשיתם את כל מצוותיי, והייתם קדושים לאלוהיכם. אני אדוני אלוהיכם, אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים, להיות לכם לאלוהים. אני אדוני אלוהיכם אמת. אדוני אלוהיכם אמת, ויציב ואהוב וחביב ונורא ואדיר וטוב ויפה הדבר הזה עלינו לעולם ועד. אמת אלוהי עולם מלכנו, צור יעקב מגן אישנו, לדור ודור הוא קיים, ושמו קיים וכיסו נכון ומלכותו ואמונתו ליד קיימת, ודבריו חיים וקיימים, נעמדים ונחמדים לעד ולעולמים. ממצרים גאלתנו אדוני אלוהינו, ומבית עבדים פדיתנו. על זו שבחו עוברים ורמו אל ונתנו ידידים, זמירות שירות ותשבחות ברכות והודעות למלאכך וקיים. רם ונישא, גדול ונורא, משביע גאים ומגביה שפלים, מוציא אסירים בפודי ענבים ועוזר דלים, ועונה לעמו בעת שבתם אליו. תהילות לעליון ברוך ומברך, משה ומרים ובני ישראל לך אנו שירה, בשמחה רבה, ואמרו כולם. מי כמוך on page 240. מי כמוך באלים אדוני, מי כמוך נהדר בקודש, מי כמוך באלים אדוני, מי כמוך נהדר בקודש, נורא תהילות עושה חדשה, שיבחו גאולים לשמך על שפת הים. שירה חדשה, שיבחו גאולים לשמך על שפת הים. יחד כולם הודו והמליכו ואמרו, אדוני ימלוך לעולם ועד. צור ישראל קומה בעזרת ישראל, ותכינו ממך יהודה וישראל. גואלנו אדוני צבאות שמו, קדוש ישראל. יאללה 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 ברוך אתה אדוני גואל ישראל. On the top of page 242. אדוני שפתי תפתח ופי יגיד תהילתך. Adonai, open up my lips, that my mouth may declare your praise. Baruch atah Adonai, Eloheinu, Elohei avotenu ve'imatenu, Elohei Avraham, Elohei Yitzchak, Elohei Yaakov, Elohei Sarah, Elohei Rivka, Elohei Rachel, Elohei Leah. האל הגדול, הגיבור והנורא, אל עליון, גומל חסדים טובים, וקונה הכל, וזוכר חסדי אבות ואימהות,
ומביא גאולה לפני בניהם, למען שמו באהבה. מלך עוזר ומושיע ומגן, ברוך אתה אדוני, מגן אברהם בעזרת שרה. אתה גיבור לעולם אדוני, מחיי מתים אתה רב להושיע, מוריד אתה. מחכה חיים בחסד, מחיי מתים ברחמים רבים, סומך נופלים ורופא חולים, ומתיר אסורים, ומקיים אמונתו לשני עפר. מי כמוך בעל גבורות ומידה מלך, מלך ממית ומחיה ומצמיח ישועה. ונאמר אתה לחיות מתים, ברוך אתה אדוני, מחיי המתים. אמן. נקדש את שמך בעולם, כשם שמקדישים אותו בשמי מרום, ככתוב על יד נביאך, וקרא זה אל זה ואמר, קדוש 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 אדוני צבאות, מלוא כל הארץ כבודו. אדיר אדירנו אדוני, אדוננו מאדיר, שמך בכל הארץ, ברוך כבוד אדוני ממקומו. אחד הוא אלוהינו, הוא אבינו, הוא מלכנו, הוא מושיענו והוא ישמיענו, ברחמיו לעיני כל חי. אני אדוני אלוהיכם, ימלוך אדוני לעולם, אלוהיך ציון לדור ודור. הללויה. לדור ודור נגיד קודשך, ולנצח נצחים קדושתך נקדיש, ושבחך אלוהינו מפינו לא ימוש לעולם ועד. ברוך אתה אדוני האל הקדוש. We continue silently. Shabbat, בצייר להם, המחייס. תימן, שתאור להם. Shalom, Shalom,
We are at the bottom of page 260. Ose shalom bimramav, hu ya'aseh shalom aleinu, ve'al kol Yisrael, ve'al kol yoshvei tevel, ve'imru, imru, Amen. Ose shalom bimromav, hu ya'aseh shalom aleinu, ve'al kol Yisrael, ve'al kol yoshvei tevel, ve'imru, Amen. Ay ya la 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 ya la ya la la ya la la ya la 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 ya la la ya la 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 ay ya la 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 ay ya la 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 ya la 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 ya la la ya la 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 oh say shalom bimromav, hu ya'aseh shalom aleinu, ve'al kol Yisrael, ve'al kol yoshvei tevel, ve'imru, imru, Amen. Ve'imru, imru, Amen. We turn to page 362 for Ein Kamocha, the taking of the Torah out of the ark. Please arise. In kamocha Elohim Adonai, vein kema'asecha malchutecha malchut kol olamim, umemshatecha bechol dor v'ador. Adonai melech, Adonai malach, Adonai yimloch le'olam va'ed. Adonai hos le'amo yiten, Adonai yevarech et amo v'shalom. Ki mitzion tetzeh Torah, ki mitzion tetzeh Torah, u'devar Adonai miYerushalayim. Baruch shenatan Torah, Torah, Baruch shenatan Torah, Torah, le'amo Yisrael b'kdushato. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Echad Eloheinu, Gadol Adonenu, Kadosh Shemo. Gadlul Adonai iti, onerom ma Shemo yachdav. la 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 la
יברך את עמו בשלום. You may be seated. There's really a painful, eerie, tragic, I don't even know what to call it. I was trying to think of the right adjective. But a painful irony when we open this week's Parsha in light of another mass shooting in our country. And it's a section of our Parsha that when I looked Wednesday morning, when I started to think about what I wanted to say, it actually brought me to tears when I reviewed it, knowing the last 2 weeks in our country. With the racist shootings in Buffalo, here more locally in the Laguna Woods Church last weekend, and then, of course, the unspeakable and unfathomable shooting in the elementary school in Texas this past week. We come to our Parsha, we open Parsha Bechukotai, the end of the book of Leviticus, and we've just reviewed thousands of laws between Exodus and Leviticus of what the new and free Jewish community must do as they're wandering throughout the desert towards the land of Israel. And we learn hundreds, if not thousands of laws and what we have to do to govern a good society. And finally, we're at the end of that. We're at the end of the delineation of laws. And then the Torah pauses for a moment and begins to tell us that laws and rules and societal breakdown has consequences if they are not followed. And so our Torah portion starts off positive. We read, Im bechukotai telechu, if in my laws, if in my ordinances you walk, ve'et mitzvotai tishmaru, and you keep my commandments, ve'asitem otam, and you do them. And the first two traditional aliyot in this week's Torah portion talk about all of the blessings a community and a society gets if they pay attention, if they govern themselves according to fair, just, ethical legal system. And we learn that you get your rain in the proper time, you get food in its correct season, you'll live securely in your land, you won't be afraid of enemies both externally and internally. But if you open the Chumash, you see something weird. If you look at the traditional breakdown of the aliyot and the traditional Talmudic understanding that every Shabbat you read 7 aliyot, as you go through the different aliyot, you notice something strange. The first aliyah is 3 verses. It's the shortest possible aliyah that we can have. The second aliyah is 4 verses. The second shortest aliyah that's possible to have. And then you get to the third aliyah. And you're looking through it, and you see dozens and dozens of verses. The third aliyah is almost 40 verses. And you start to read it. If you don't follow my law, it says, then I will order upon you shock. I will order upon you illness, fever, diseases that cause hopeless longing and depression. And the worst part about this third aliyah is where we get to the part where it talks about what happens to children. The worst part of the aliyah is the tragedy of what happens to children in a society that is not governed equitably, that's not governed fairly, that people don't have respect to another. What happens when a society is so broken that children bear the brunt of societal collapse? The Torah reads, V'achaltem basar benechem, u'basar banotechem tolechu. The literal interpretation, the literal translation is, you will end up eating, consuming the flesh of your sons and the flesh of your daughters you will eat. And of course, commentators note this double language, right? Oftentimes the Torah doesn't use double language, right? It uses the word achal, which means to consume, to eat twice. And so the rabbis in their interpretation here understand that this might not be talking about a literal consumption, but talking about, again, a society that's so lawlessness, that's so broken, where it's as if people are making a conscious decision to consume the next generation. We go back to our Parsha this week, and we start to realize the reason why this third aliyah is so long is because there's a lengthy Talmudic discussion about it, and the rabbis were afraid. They write in the Talmud, 1,800 years ago, the rabbis were scared that if we divided up this Torah portion
equally, that it would be so depressing to read these curses one after another that people in synagogue would quite literally become too depressed and would leave. And so the rabbi said, all of the curses in this week's parsha that we read have to be compressed into one aliyah. Jewish law continues. Jewish law actually mandates that this third aliyah is traditionally read with a hushed tone. So usually we want the Torah reader to be loud. This, we actually ask the Torah reader to go to a whisper. And we ask them to go fast. Because that's how evil, that's how discomforting even the hypothetical tragedy of this week's parsha was to our rabbis. That they said that we can't spend too much time on the curses in this week's parsha because it would be too difficult. So how are we to cope? What do we do as a community, as a society, with the magnitude of what's happened? Because there's two bad options, right? We don't want to fall into nihilism and depression. We don't want to fall into the mindset where everything is broken and there's no hope. But we also can't become so numb to the horrors around us that we simply stop and ignore it and say, oh, another news alert, let me get on with my Tuesday meeting. And so we keep reading. And the rabbis have another rule that they instituted in terms of the division of the aliyot. And you get to the end of the third aliyah, and the rule that the rabbis established is you're never allowed to end an aliyah on a negative note. Right? If anybody's interested in terms of sort of the wider Jewish calendar, the reason why some of the aliyot are divided oftentimes in a funky way is because you have to end on a positive note always, every single aliyah. So the last verse in any aliyah will be an uplifting note. And we read the end, and it says, well, despite all of this, despite all of these curses, God will remain in covenant, God will remain in partnership. But it's still worrying, right? I read this Wednesday morning, and I'm still frustrated, I'm still worried. Okay, so I'm supposed to sit back and say, okay, God will eventually take care of it? Right, we know that Judaism is not a dogmatic tradition. Right? We could say a lot of things about Judaism, but Judaism is not a tradition in which we step back and we say, faith will take care of everything, everything's in God's hands. Right? In Judaism, we're a tradition of action. Right? In Judaism, the idea of thoughts and prayers are certainly necessary, but they're also certainly not sufficient in terms of how to run a community and how to run a society. But if Judaism's not theologically dogmatic, what I think the end of the Aliyah taught me is that Judaism is dogmatic in another sense. We are irrationally hopeful. And this is, I think, one of the dogmatisms of Jewish history. A tenet of Jewish faith, I would propose, is this idea that the future will be better. We've maintained this idea for thousands of years in some of the bleakest times. We maintain this after every tragedy, both internally and externally. And so in Judaism, we don't mandate belief, but we do mandate a view and a depiction of the future that's more hopeful. Not, again, in a naive, dogmatic sense of everything will get taken care of, but in a sense of if we can't imagine a better future, then we won't even know how to start our actions to create that better future. We say in the beginning of Kabbalah Shabbat every week in Lachadodi, Sof ma'aseh b'machshava techilah, right? If we want an action to be done at the end, or if we want something tangible to be changed at the end, it begins with a thought, right? It begins with a moment of reflection, a moment of dogmatic optimism, that we say things will get better. Let's imagine a world that's better. And then we spend the rest of the week doing the actions of how to get there. But our Aliyah teaches us that we have to keep hope alive. We have to imagine a future that will be better. Otherwise, we have no chance of obtaining it. This is true whether it's on a political level, this is true whether or not in terms of gun control, whether or not we're talking about in terms of mental health, in terms of any societal change we want to see. Hope in Judaism is always viewed as a first and necessary step for action. Shabbat Shalom.
Our Torah portion, our Torah reading begins with Leviticus chapter 27, verses 1 through 10. And I will be chanting the first aliyah. Yamod, Yamod, Moshe Yerachmiel ben Avraham, Mitchell Goldberg. Baruch hu et Adonai hamrorach. Baruch Adonai hamrorach li'olam va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech olam asher bachar banu mikol ha'amim v'noatan lanu et Torato. Baruch atah Adonai notein ha'torah. Amen. Amen. Vaydaber Adonai el Moshe lemor. Daber el bnei Yisrael v'amarta lehem. Ish ki yafli neder be'erkecha nefashot l'Adonai. V'haya erkecha hazachar mi ben 20 shana. V'erkecha 60 shana. V'haya erkecha 50 shekel kesef b'shekel hakodesh ve'im nekeva hi v'haya erkecha 30 shekel. Baruch atah Adonai Eloheinu melech olam asher natan lanu Torat emet v'chayei olam nata b'tochenu. Baruch atah Adonai notein ha'torah. Amen. For the second aliyah, Yamod, Yamod, Feifel ben Shlomo, Felix Livitz, and chanting will be Mark Filowitz. We're on chapter 27, verse 5. Baruch hu et Adonai hamorach. Baruch Adonai Baruch Leolam Va'ed. Baruch Adonai hamorach le'olam va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu mikol hamim v'natan lanu et torato. Baruch atah Adonai notein haTorah. Amen. V'imi ben chamesh shanim v'yad ben 20 shana chaya archecha hazachar 20 shekalim v'lakeva 10 shekalim v'imi ben chodesh v'yad ben chamesh shanim v'hayarchecha hazachar 5 shekalim kasef v'lin keva erkecha 30 shekalim kesef v'imi ben 60 shana uma'ala im zachar v'hayarkecha 15 shekel v'nekavar 10 shekalim. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torat emet v'chayei olam nata b'tochenu. Baruch atah Adonai notein haTorah. Amen. For the third aliyah, we will be on chapter 27, verse 8. Tamud, Tamud, Malka Bat Jorge, Ludmila Tserlin, and chanting will be Mark Filowitz. But we're not doing the traditional third aliyah with 40 verses. Baruch et Adonai HaMevarach. Baruch Adonai Baruch Leolam Va'ed.
Baruch Adonai Hamarach Leolam Vaed. Baruch Ata Adonai Eloheinu Melech Haolam Asher Bachar Banu Mikol Hamim Venatan Lanu Et Torato. Baruch Ata Adonai Noten HaTorah. Amen. V'imach hu makecha v'hamido lifnei hakohen baruch techa uto hakohen al pi asher hashig yad hanoder yakano hakohen v'im b'chema asher yakregu Mimena karban ladonai kol asher yitain mimenu ladonai yeh kodesh ulo halvinu ulo yamer oto to birod rap beto ve'im hamer imir v'chema uvichema v'hayach uvtumarto yeh kodesh. Baruch Ata Adonai Eloheinu Melech Haolam Asher Natan Lanu Torat Emet V'chayei Olam Nota B'Teheinu Baruch Ata Adonai Noten HaTorah. Amen. For the maftir, we will be on chapter 27, verse 32. Tamod, Tzidel Rivka, Bat Shmuel Veleah, Lila Pesner. Chanting will be Gabrielle Newman. Baruch et Adonai Hambarach. Baruch Adonai Mevarach Leolam Vaed. Baruch Adonai Hambarach Leolam Vaed. Baruch Ato Adonai Eloheinu Melech Olam Asher Bachar Banu Mikol Hamim Ve'etan Lanu Et Torato. Baruch Ato Adonai Noten HaTorah. Amen. V'chol masar bakar vatzon kol asher yavor tachat hashavet hasiri yeh kodesh ladonai lo yevaker ben tov lira velo yemirenu bim hamer yemirenu vehaya utmurato Adonai ko yeh kodesh lo yega el Ela hamitzvot asher tziva Adonai et Moshe u'bnei Yisrael behar Sinai. Chazak, chazak, v'nitchazek. Baruch Ato Adonai Eloheinu Melech Olam Asher Natan Lanu Torah Emet V'chayei Olam V'ata V'tohenu Baruch Ato Adonai Noten HaTorah. Amen. Amen. We turn to page 370 for the Mishuberach for everybody who received an Aliyah and everybody who participated in the Torah service. Mishuberach Abatenu v'imotenu Avraham Yitzchak Yaakov Sarah Rivka Rachav Leah Hu yivarach et kol ha'olim ba'avor sha'alu lechvan makom lichvar atar b'schazeh HaKadosh Baruch Hu yishmerehu v'yatzilehu mikol tzara utzuka umikol nega umachla v'yishlach bracha v'atzlacha b'chol masei yadehem im kol Yisrael v'nomar Amen. Amen. Before we begin the Mishuberach for healing, I invite everybody to keep in mind to speak out loud, to type into the comment section anyone we know in need of healing, whether that be physical, spiritual, or mental healing. Mishuberach Abatenu v'imotenu Avraham Yitzchak Yaakov Sarah Rivka Rachav Leah Hu yivarach et kol hacholim
Hakadosh Baruch Hu Yimalei Rachamim Aleihem Lachmilam Ule Rufuatam Ula Hachzikam Vishlach Lehem Mehira Rufua Shalema Mina Shamayim Rufua Tanefesh Verfua Taguf Hashta Bagalav Zakariv Vena Mahar. Amen. Please rise for Hagbah. Bezot HaTorah Asher Sam Moshe Livnei Bnei Yisrael Al Pi Adonai Beyad Moshe Al Shlosha Devarim Al Shlosha Devarim Al Shlosha Devarim Olam Olam Shlosha Devarim, Al Shlosha Devarim, Al Shlosha Devarim, Olam Omed, Al HaTorah ve'al Avodah ve'al Gemilut Chasadim, Al HaTorah ve'al Avodah ve'al Gemilut Chasadim. Et Chaim hi lemachazikim ba v'tomecha me'oshar derachea da'chenom v'chol netivoteha shalom hashivenu Adonai elecha benashuva chadesh yameinu kekedem. We remain standing for Aleinu, which can be found on page 586. עלינו לשבח לאדון הכל, לתת גדולה ליוצא בראשית, שלא עשנו כגויי ארצות, ולא שמנו כמשפחות האדמה, שלא שם חלקנו כהם, וגור עלינו כחמונם, ואנחנו קוראים ומשתחווים ומודים לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, ונאמר והיה אדוני למלך על כל הארץ ביום ההוא יהיה אדוני אחד ושמו אחד. You may be seated. We turn to page 598 for the Mourner's Kaddish, and before we recite the Mourner's Kaddish, we wanted to highlight and give space for people in unique stages of mourning. For anybody who is commemorating the first week, the Shiva period after the passing of a loved one, please rise and say their name, or please type their name into the comments. For anybody in the Shloshim period, the 30 days after a passing. For anybody in the first year after the passing. And for anybody who is commemorating a yahrzeit this Shabbat. For everybody else, please rise as we recite Mourner's Kaddish on page 598. Yitkadal v'yitkadash shmei rabbah. Amen. Bi'amad dibra kirtei ve'amlich malchutei. B'chayechon uvyomechon uv'chayei dechol beit Yisrael.
בעגלה ובזמן קריב, ואמרו אמן. אמן. יהי שמי רבה מברך לעולם ולעולמי מaya יתברך. יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתעלה ויתהלל שמי דקודשה בריחו. לעילה מין כל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה תמירן בעלמה ואמרו אמן. אמן. יהי שלום הרבה מן שמיה וחיים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. אמן. שלום מן רמיו הוא יעשה שלום עלינו על כל ישראל ואמרו Amen. Amen. You may be seated. We wanted to wish everybody a meaningful, a safe, and a happy Memorial Day weekend. In terms of the TBT tidbits, in terms of the calendar, we are somehow 1 week away from Shavuot. And so we are going to be having full programming here next Saturday. Shavuot starts next Saturday evening and runs through next Sunday. So check the TBT tidbits for all of your Shavuot information. And before we conclude services, we are going to count the Omer today. Because I forgot to do it last night, and it is still the new day of the Omer, so we're going to count it today. Which is on page, what was it, 550? No. Okay. 570. Thank you. Do you know what day of the Omer is and how many weeks and all that? Thank you. Yeah, there we go. All right. Hineni mukhanim zuman, hineni mukhanim zuman, hineni mukhanim zuman, lekayem mitzvah hazeh shel sfirat haomer. I'm ready to fulfill the mitzvah of counting the Omer. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kidshanu b'mitzvotav v'tzivanu al sfirat haomer. Hayom. Arba'im Hayom Arba'im V'Shtayim Yom Shesh Shavuot Ba'omer. Today is the 42nd day, that makes sense, which is 6 weeks. 6 weeks and 0 days of the Omer. Amen. We conclude with Adon Olam on page I know this one. 625. Yeah, okay. Communal effort here. This is good. French. Adon Olam Hashem Malach B'terem kol Yetzir Nivra Le'et Nasa B'chefzo kol Azai Melech Shemo Nikra Azai Melech Shemo Nikra Ve'acharei Kichot HaKol Levado Yimnoch Nora Ve'hu Aya Ve'hu Hove Ve'hu Yireh B'tifara Ve'hu Yireh B'tifara Ve'hu Echad Ve'en Sheni Le'am Shilto Le'achbira Ve'li Reishit Ve'li Tachlit Ve'lo Aros Ve'amisra Ve'lo Aros Ve'amisra Ve'hu Eli Ve'chai Goli Ve'tzur Chemli Be'eit Hara Ve'hu Nisi Umanosi Menat Kozi Be'yom Ekra Menat Kozi Be'yom Ekra Be'yado Afkir Ruchi Be'eit Ishan Be'ayira Ve'im Ruchi Keviati Adonai li Ve'lo ira Adonai li Ve'lo ira Shabbat Shalom everyone.
ay ay alay alay alalay alay 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 alalay alay alalay alay alalay alay 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 alalay alay alay Modulate. alay 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 alalay alay 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 alalay alay alalay alay alalay alay 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 alalay ay ay. Please join Rabbi Daniel in the foyer for Kiddush and Hamotzi.